So in the year 1955, fax has introduced. Fax. So a message or file, entire file, it can be transferred from one point to another point. That is called as a fax. So the first fax, it has introduced in the year 1955. So the files can be transferred from entire file. That means one type of a group of messages. ஸோ ஒரு ஃபைலுக்குள்ளார ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைலில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் அப்படியே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறது பேர் தான் ஃபேக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தென் இந்த இயர் 1968, அட்பாண்ட் இந்த யூஎஸ்ல டிஃபென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நெட் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ ரெண்டு சிஸ்டத்தை, ஸோ 2 different systems has been connected, so by one wire communication methods. So that is called as ARPANET. So the first internet connections were introduced in US Defense Department. So that means it allowed the entire copies and whatever you have saved in your computer. So ஒரு சிஸ்டத்தில் நம்ம என்னென்ன வச்சிருக்கிறீங்களோ, so the different documents, files, as well as videos and songs and some of the so the different files were typed or stored into one system. So the entire materials or messages, it can be transferred from one point to another point through a one internet connection. So that is the another one type of the communication techniques. Then next one is in the year 1975. Fiber optics. So the fiber optics are introduced. So now itself we are using the fiber optic communication methods, fiber optics. So that means the signals is transferred to the light signal by using the laser radiations. Then it has transmitted through the fiber cable. The another one we are receiving. So that means whatever we are launched into the fiber cable, so that is called fiber communications. So by using the light radiations, optical radiations through a one guided medium like a fiber, so the message, it can be transferred from one point to another point or communicated from one to another. So this type of the communication is fiber communication or a fiber optic communications. So this is a superior So this is the superior communication method for all the devices. So telegraph, telephone, as well as the wireless telephone, television, இது எல்லாத்தையும் இன்டர்நெட், இது எல்லாத்தையும் கடந்து கடைசியாக இருக்கிற நம்மகிட்ட இருக்கிற at latest technique. So there is a superior power of communication. This is fiber optic communication. It was introduced into the world in the year 1975. Okay, so in the year 1989 to 91, in the year 1989 to 1981, so that means, so WWW, so we know the expansion of WWW. So what does mean by the expansion of WWW? World Wide Web. World Wide Web as introduced into the world by the scientists Tim Berners. So by the scientist Tim Berners, so World Wide Web has introduced or invented into the world. So by using this technique, so we can be search anything. ஸோ நம்ம கூகுளில் போயிட்டு அல்லது கூகுள் இல்லாமல் டபிள்யூடபிள்யூவில் இந்த வேர்ல்டு வைடு வெப்பில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன டைப் பண்ணாலும் எந்த மாதிரியான மெசேஜ் வேணும்னாலும் வி கேன் பி கனெக்டட் த்ரூ தி இன்டர்நெட், அது த்ரூ த மொபைல் ஃபோன், த்ரூ த லேப்டாப் ஆர் த்ரூ த டேப்லெட். நம்ம எதில் வேணாலும் நம்ம இந்த மெசேஜஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி என்சைக்ளோபீடியா ஆஃப் நாலேஜ்.
encyclopedia of knowledge. So the entire world has covered into this one system, one particular system. So that is called as the World Wide Web. So these are the different histories about the communication. அப்போ கம்யூனிகேஷன் நம்ம ஈஸியாக மொபைல் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஹலோ ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க அப்படி மணிக்கணக்காக பேசுகிறோம், நைட்டு ஃபுல்லாக கூட உட்காந்து பேசுகிறோம், 12 hours 20 hours கூட நம்ம கண்டினியூஸாக பேசிகிட்டே இருக்கோம். இந்த கம்யூனிகேஷன் எப்படி ஆரம்பிச்சது, அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட்டு என்ன கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்கிறது எல்லாத்தையும் இந்த டாபிக்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கம்யூனிகேஷன்ஸ், ஹவு த கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு. கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆர் கிளாசிஃபைடு, கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். So listen, so these are the three different classifications of communication. So here in the first case, modem. So there is a modem. Modem means modulation or demodulation takes place. So this is called as a modem. So this one of a method. So one of a device. So in the device, in between the two different devices, the communication takes place. That is called as a modem. Landline phone. Landline phone la நீங்க உங்க ஏரியால இருந்து ஒரு landline phone எடுத்து ஹலோ ஹலோ அப்படின்னு பேசுறீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுறீங்க. அவர் இன்னொரு இடத்துல சென்னையில இருக்கிற அப்படி அவரும் மொபைல் அவரும் landline phone எடுத்து ரிசீவர் எடுத்து வச்சுட்டு பேசுறாங்க. So the communications takes place between the two different device alone. Third person அதை கேட்க முடியாது, வேற ஒருத்தவங்க யாரும் அதை கேட்க முடியாது, அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ளார மட்டும்தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் இஸ் கால்ட் point to point communication. Another one type of the communication. So it means in a one modem or a one device, the signals or a message has been transferred. This transmitted signal has received by
different modems, different devices. So in the FM station, Kodaikanal FM station, imagine பண்ணிக்கோ அங்கே கொடைக்கானல் FM ஸ்டேஷனில் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஃப்ரீக்வன்சியை லான்ச் பண்ணுறாங்க. அப்போ அங்கே மட்டும்தான் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராமை லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா இட் கேன் பி ரிசீவ்டு இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா. மதுரையில் ஒருத்தர் எஃப்எம் கேட்கலாம், கொடைக்கானல் எஃப்எம் கேட்கலாம், திண்டுக்கல்லில் ஒருத்தர் கேட்க முடியும், காரைக்குடியில் ஒருத்தர் கேட்க முடியும், சென்னையில் ஒருத்தர் கேட்க முடியும், ஸோ ராமநாதபுரத்தில் ஒருத்தர் பார்க்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டிவைசஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ரிசீவ் த ரேடியேஷன்ஸ் விச் ஆர் லான்ச்டு ஃப்ரம் த மோடம் or from the transmitter. So this type of the communication is called point to multi-point. So these are all the different points. Multi means number of. So more number of points can be used to receive the radiations. This is called as point to multi-point communication. Another one is, so the different modems are used to transmit the radiation, as well as different devices are used to receive the signals or receive the matters what we are communicated, what we are launched from the left side. So the entire matters has been recorded by using a switch signal. So by using the switch signal, so இது ஒரு channel, so Sun TV னு வெச்சுக்கோ, Sun TV, that is a Star TV, Vijay TV, KTV, இந்த மாதிரி நிறைய சேனல்ஸ், ஸோ நிறைய நம்பர் ஆஃப் சிக்னல்ஸை லான்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் ஸ்விட்சில் கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணி, ஸோ அந்த ஸ்விட்சிலேருந்து இன்னொரு ஸ்விட்சுக்கு நம்ம வீட்டில் கேபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அந்த கேபிள்ஸ் இது ஸ்விட்ச் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஸ்விட்ச் செட்டாப் பாக்ஸு ஆர் சம் அதர் டிஷ். ஸோ it மீன்ஸ் சம் ஆஃப் த ஸ்விட்ச் ஆர் கண்ட்ரோலிங் டிவைஸ் இஸ் இன்ஸ்டால்ட் இன் அவர் சிஸ்டம், இன் அவர் டெலிவிஷன். So this is the switch. From this switch, so we can receive the different matters what they will be launching. So இப்போ modem 1 send பண்ற அந்த materials matters, அந்த modem 1 ல இருந்து வர்ற அந்த matters, so either a song or a one type of a movie or some other one, so it can be received by the modem 2 also or modem 3 at a time. 3 different modems can be seen one particular signal. இது ஒரு சேனல்ல கேடிவினா அந்த கேடிவி சேனல்ல எல்லா பேரும் பார்க்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இந்த சேனல் எடுத்துக்கிட்டா இதை ஒருத்தர் மட்டும் பார்க்கலாம், இல்லை எல்லா பேரும் பார்க்கலாம். இங்கே இருக்கிறதையும் அங்கே பார்த்துக்க முடியும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் இஸ் கால்டு the multi-point to multi-point communications. Next one is, so another type of communication is, so another one important type of communication. So another type, there are 2 different types of communications are there. Analog communication and another one is digital communication. Two types of communications. So in the analog communications, so what happens, whatever we have launched, so the entire matters has been transferred or communicated without any reductions by continuously. நம்ம என்ன சென்ட் பண்ணுறோமோ அது அப்படியே கண்டினியூஸாக போய் சேர்ந்துடும். ஸோ வித்தவுட் எனி மாடுலேஷன், நம்ம எதுவுமே செய்யாமல் நம்ம என்ன சிக்னல்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே எந்த சேஞ்சும் இல்லாமல் அந்த பக்கம் போய் சேர்ந்துறதுக்கு பேர் தான் தட் இஸ் கால்டு அனலாக் கம்யூனிகேஷன்ஸ்னு சொல்லுது. ஓகேவா? ஸோ இதை எந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறதா இருந்தாலும் அது கரெக்டாக சரியான ரீசன் சரியான முறையில் போய் சேர்ந்துறதுக்கு பேர் தட் மீன்ஸ் analog communications. This analog communication, it is not be functioned at now. நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு analog communication எதுவும் இல்லை, எல்லாமே digital communications தான் இருக்கும். அப்போ digital communicationsனா என்ன சார்? So that means the messages has been transferred by digitally. So this is called as digital communications. So 001, this is 0010. So this is the third one, fourth one 0100. So the fourth one. So these are the different communication methods. So the first step, second, third. For analog numbers has been assigned as digital form, zeros and ones. So this type of the communication method is called digital communication methods. So this digital communication method alone we are using in our day-to-day life. Okay, the next one is communication system.
communication system, block diagram of communication system. எப்படி நம்ம பேசுற communications in between the two different place communication எப்படி நடக்குதுங்கிறத ஒரு diagram வச்சு explain பண்றதுக்கு பேர் தான் communication systems. So this communication systems and the furtherly what is meant by the modulation, types of modulations will be discussed in next class. Bye.